Watanzania wana tabia kusema ndio au hapana. Hawasemi hapana. Yani, this is the thing. Like, Tanzanians don't say no. They either say yes or they beat around the bush. In instances like that, what do? Like, you sold media, for instance, right? And advertising, where you could meet a few blunt people and they'd be like, hapana mwanangu, or at least not right now. But then there's a lot more people here. Nitumie proposal. Takurudia, ngoja kidogo bosi. Nakumbuka. Lakini hana mpango kabisa wa kununua. How do you overcome obstacles like that? Kuna kitu kimoja ambacho mara nyingi hata leo nilikuwa nikizungumzia actually ofisini kwangu. Unapokuwa kuna jambo ulizungumzia pale leads generation. Hiyo ili kugenerate leads kuna kitu ambacho tunaita prospecting. Prospecting ili uweze kufikia hatua hiyo ni kwamba unakuwa unaangalia watu wangapi wana fit your ideal client customer profile, kwa sababu kila mtu unakuwa na customer profile, ICP wanaita watu wengi. Lazima uweze kuelewa, leo ninapouza mahindi, nauza mahindi yangu Mikocheni, nawezaje kuya package vipi na watu wa aina gani nataka watu ambao ni wanunuzi kwangu. Shida kubwa ya watu wengi wanakuwa hawezi ku-identify au kuwa na a clear picture na watu ambao wanatakiwa kuwa wateja wao ni watu wa aina gani. Lakini kujibu swali lako ambao hii hapa ina kama add-on of what I'm going to talk about. Kuna kitu kimoja ambao unapofanya prospecting lazima ubuild kitu ambacho we call pipeline, ambao ni hizo leads and all that. Kwenye market nyingi conversion rate ya kwenye sales mara nyingi ukiwa na conversion rate ya 5%, that's quite high. You don't see that. Inamaanisha kwamba out of 10 people, at least tukisema labda una 10%, to assume kwamba utakuwa na conversion ya 10%. Inamaanisha kama your goal ni ku achieve 10 business, you need to talk with 1,000 business. Now, how do you survive? Kwenye swala la watu ambao nilikuwa mwanga sana hilo swala, utakaa, you spend the whole day during your proposal, and then mtu anabaki hata kukuambia kwamba we can't move with this, anaendelea kupiga chenga every day. So the best way that you need to do or to avoid that, first, you can't avoid a no in any sales au kupigwa chenga. That's part of the deal. I always tell people, but the only way that can really help you to overcome that and keep grinding every day is to build a strong pipeline. And how are you going to build a strong pipeline is actually by identifying your ideal customer profile. And from there, you build a vast. Someone will say no today, tomorrow you replace them with a new one. And that's how you keep moving. But again, those rejection, because sometimes we get rejection, it's not just because people don't like us. Maybe you didn't show them what are your true value proposition. Yeah. Ndio inakuja swala la umuhimu. I always tell people, especially kwa sisi wa Tanzania wengi tunaamini ili uweze kuuza lazima ujuane na watu. Trust me, everyone anayekujaga kwangu kwenye sehemu naofanya kazi ya all skill that. Kwa sababu people, especially if you're dealing with businesses, a true businesses, tuache business ile ambao watu they run kiushikaji. No one will buy from you because I know you. People will buy from you because they see the value that your solution, either it's technologies, whatever, can bring into their day-to-day life. Simplify their life so that their team can be more productive and end up making more money at the end of the day. I don't know if I've answered your question. Like in majority, we break in a way that will be easier, but it can be a bit vast. So you're saying, because the question was, culturally, context yetu, Watanzania hawasemagi hapana. Watanzania hawasemagi hapana. And how you avoid that is by what? Being strict with your ICP? Don't get me wrong. I'm not saying being straight. What I'm trying to say ni kwamba ukishaelewa your ideal client unaowataka, inabidi kwa sababu challenge kubwa inayotokea uliniuliza kwamba mtu akishakwambia no saizi, what do? Au anakuchenga. Of course, kuna multiple ambao unaweza kufanya. Lakini the best one, or what I'll call the effective way to do that, is actually there's this controversial email that some of my team, they usually send to people. They'll be like, hey, I know your time is really important, so is mine. If there's something that you really want,
or would you open to have a chat? So from there, if it's not something that is a top priority kwa taasisi yao, you can move to the next one. And ndomani kana zungumzia umuhimu wa kubuild a strong pipeline, kwa sababu ukishakuwa na a strong pipeline, wakati mwingine labda utakuwa aggressive, utakwambia now you'll move to the next one, and from the next one, by the time this person is ready, then you can solve, unaweza kuwahudumia. Lakini in the meantime, I think it's really important kuelewa kama watu wanahitaji kitu or not. And it's not a crime. Mteja ukwambia I don't need your product, it's okay. Yeah. Lakini pia ikwambia they don't need your product, I think especially while in tech, mara nyingi tunaenda kuuliza, hey, is there anything I could do to improve the product so that you can see my value prop zinafaa kwako? Lakini kwa context ya Tanzania it can be controversial. Najua especially in the marketing, watu wengi wanatuzungushaga hizo kwa sababu wanahitaji zile kickback. Ambao in a real business that's not the very worst idea. Yeah. If you can run your business kwa sababu ya watu utawapa kickback and then wakupe business, then surviving inakuja a question mark, kwa sababu what if that person is changed, end up being removed tomorrow? Ndio maana the key is just to build a strong profile of your customer, build a vast one, and know it's okay. Know how to move to the next one, kwa sababu the same effort ambao unaweza kutumia kwa mteja anayekuzungusha kusema no, unaweza kuitumia sehemu nyingine. Lakini pia ni kuelewa watu wengi wanasema no labda kwa sababu au kupresent the value kwa vizuri. Lakini pia value yako inawezekana inafanya kazi kwangu Elisha, but sio value nzuri kwa George. Yeah, there's something. So ni vitu kama hivyo mostly inakuwa that's the cause. Hakuna kitu ambacho utasema naweza kufanya ili kuchange, no, kwa sababu you don't change now. Yeah. Nilizungumzia kitu kimoja ambacho tulikuwa pale nikasema great sales people, good listeners. Good listeners ni kwa sababu unatakiwa uelewe matatizo. Yeah. Na kama mtu ana matatizo kweli atahitaji msaada. Tukienda hospital tuna matatizo. So we need to change that narrative kwamba sales, it's a game of convincing. No. It's not about convincing, yeah. Or manipulating people. It's not, because tukishasema kwamba saa hizi nitakuja mtu ashaniambia no and then maybe I want to convince that guy. That's manipulation. That's not sales. Sales is demonstrating value, but it doesn't mean the value will be relevant to all the people that will demonstrate. Yeah. So getting no, kuna hizo no zingine ambazo you can't overcome. But kuna objection ambazo zinaweza zikatokea kwenye sales. Objection labda kutokana na a brand reputation iliyotokea in the past. Objection labda inatokana na ule mteja wako ambao unataka aje kutokana na some experience walopitia on your marketplace or whatever product that you're selling. That's something else. On how to end objection, that's something else. But it's quite different to a no, because nikishakwambia no, will you kill me? You can't. The next thing that you need to do, move to the next prospect, build a strong pipeline, make sure that this one say no's, you go to the next one, then understand your value. But if they object, then it's when you need to demonstrate the value. To overcome the objection. To overcome the objection. And there's actually multiple ways to overcome that. That we can actually, I can give more context probably later. Yeah. I agree with you. I was in the process of trying to educate myself about sales. I learned something called the SW policy, which is basically some will, some won't, so what, someone else is waiting. That's correct. It helps you overcome the no's.